так и буду делать по предложению, потому что my name is Jack and I'm expert of the I am an expert in the field of an internal combustion engine. Правильно? Только с картохой во рту. Окей, сейчас попробуем. Сейчас. Hi guys. Hi guys, my name is Jack and I'm expert. Блять. Ладно. Мы будем подсматривать. Мы будем подсматривать. В этом нет ничего плохого. В этом нет ничего плохого. Успокаиваешь себя? Нет, это все плохо, но не можно, я же... Блин, это, конечно, глупо читать по бумажке, но тем не менее. Я могу выйти. С чем ты можешь выйти? Ладно, давай попробуем. Давай пробуем. Hi guys, my name is Jack and I am an expert of the field. Блять, нет, это нереально, это... Чего? Ты кого стесняешься? Я не знаю, я почему-то сбиваюсь. Ладно, я буду смотреть тупо в телефон и читать, и не буду смотреть в камеру. Зачем? Потому что я не могу запомнить эту фразу. Hi guys, my name is Jack and I'm an expert in the field of internal combustion engine. Блин, если я такую простую фразу не могу повторить, то что я буду базарить? Это первая фраза, остальное все пойдет как по маслу дальше. Что ты очкуешь? My name is Jack and I'm Jack and Jack. And I'm an expert of... А можешь N опустить и на and I'm expert. Expert in the field. Только не export. Expert in the field. In the field of internal combustion engine. Hi guys, my name is Jack and I am expert of the field. Блять. Когда ты не понимаешь, о чем ты говоришь, это сложно. Почему? Нет, там же дословно переведут, то есть там слова стоят вот как вот. Думаешь, я помню, что я писал. Специалист в области двигателя внутреннего сгорания. My name is Jack and I'm expert of the field of internal combustion engine. Hi guys, my name is Jack and I am expert of the field of internal combustion engine. Yay! Не, я не сказал. Чё? Давай еще раз попробуем. Только больше картошки. Hi guys, my name is Jack and I'm expert of the field of internal combustion engine. Ну, что-нибудь там вырежу, нарежу. Не, ну... Еще раз, ты больше картошки. Ну ты помнишь, как ты стебался? У тебя клево получается пародировать. Спародируй. Не надо делать правильно, спародируй. Сейчас надо запомнить построение фразы. Сейчас, my name is Jack and I am expert of the field of the internal combustion engine. In the field. In the field, в поле. Of internal. Вот. I am expert in the field of internal combustion engine. Больше картошки. Hi guys, my name is Jack and I am expert in the field of internal combustion engine. Не прошло и полгода. Класс. Ну, 5 years of daily. Сейчас мы сделаем так, чтобы... Сейчас. 15 years daily work internal combustion engines. Let me tell you. 50s, правильно? Fifth. Fifths. Fifths. Не, fifths это, подожди, это 15th. 15th years of daily work with internal combustion. With Internal combustion. Let me to tell you a lot of use and interesting information. 15. 50s. 15. Teenagers, откуда взяла? Teen. Я понял. 15 years of daily work with internal combustion engine. 15 years of...
Блядь. Окей. 15. Сейчас. Хорошо. Я не знаю, чего я ржу. Я не понимаю, как трудно снимать фильмы, когда режиссер сидит и говорит, что ты ржешь, козел? Нет, куда? Вот. 15 years of daily work with internal combustion engines. 15 years, блять. Вот, of daily work. Вот. Daily work — это ежедневная работа. Daily, ежедневно. 15 years of daily work of internal combustion engines. Let me tell you a lot of interesting and useful information. Че, нормально, что ли? Да. Хуёво. Так, ладно. In this video I tell you. Ладно, сейчас по предложению это будет. Это будет больше. Okay. In this video I tell you in general terms about physical phenomenon. In this video I tell you general terms about physical phenomena that are present in the intex system. Let's start. Hey. Ну, почти, только надо теперь в телефон вставить. Окей, сейчас. In this video I tell you a lot of useful information. Lot это закрыть. Слушай, у меня есть идея. This video. Жень, Да. у меня есть идея. А что если... Распечатать большие буквы и повесить там, да? Нет, ну это нет, Огонева. Я могу тебе интро провести, вот, а ты выйдешь и типа тра-та-та-та-та. Ну я могу даже не светиться звуком, я имею в виду. Озвучить. Да, озвучить, а ты потом повернешься к доске. И будешь базарить. И там типа the first, и тут у тебя будет телефон. The first what you need to know about the intake system. Та-та-та-та-та-та. Слушай, То есть у меня есть ты идея намного лучше. Какая? Которая пойдет намного быстрее и проще. Давай мы с тобой сейчас запишем по тексту. Давай, побольше картохи. In this video, I tell you, general terms about physical phenomena. In this video, I tell you general terms about physical phenomena that are present in an intake system. Let's start. Yeah. Так, неплохо. Нет. Надо нарисовать, наверное. С этого... И уже читаешь, лайфхачишь, короче. Да. The first thing you need to know. The first thing you need to know about intake system. Сейчас мы тут поворачиваемся. The four-stroke internal combustion engine has only 4 cycles. It intakes, compression, power, and exhaust. For each of the bars
А что такое for each of the bars? Ага, вот. For each of the bars take an average of 180 degrees of rotation of crankshaft. Правильно? Да. For each of the bars average, да? Average. For each of the bars takes an average of 180 degrees of rotation the crankshaft. Сейчас еще раз я скажу, что я не уверен. Of the crankshaft. Crankshaft. The each of the barbs, правильно? Нет, for each of the bars. For each of the bars. For each of the bars, take an average of 180 degrees of rotation the crankshaft. Of the crankshaft. Нормально. Или хуёво? Of the crankshaft. Of the crankshaft. Ладно, сейчас мы скажем. Ну чё? Ты везде S добавляешь. S? Да. Average. Average. Значит, Average. 180. 180 degrees of rotation of the crankshaft. Сейчас. For each of the bars, да? For each of the bars, take an average of the 180 degrees of rotation of the crankshaft. Идеально. Неплохо получилось. Отлично. Мне аж сам... Только больше картошки, больше пароль сделай. Сейчас мы запишем 180 градусов. 180 градусов, а здесь у нас 0 градусов. For example, the stroke. Как строчка. Stroke intake. For example, the stroke. For example, the stroke intake is made when piston move from the top dead stroke Center. from the top dead center to bottom dead center. Есть, вроде записать. Сейчас. Побазарили что-то. Не, ну... Типа говоришь, что давай шевелись булками. Окей, сейчас пошевелим. According the compression torque is... Stroke. According the compression torque... Stroke. Блять. Stroke. Stroke. Как строчка, строчка. Stroke. According to the compression, stroke is performed when the piston moves from the bottom dead center to the top dead center. Идеально. Сейчас. Мы запишем. Значит, потом начнем новое предложение. Чтобы я это новое предложение, которое где-то есть хорошее. Значит, stroke, compression stroke. Accordingly, the compression stroke is performed when the piston moves from the bottom dead center to the top dead center. And also takes work the tact. And also tact the power. Нет, power. White power. And the clock
And also the tact working stroke and the clock release. Then the cycle repeats. And Всё. Смысловое окончание. Я понял. And the also tact and also the tact power and the clock exhaust. Exhaust, всё. Блять, надо по-другому интонацию поменять сейчас. And also the tact power and the clock exhaust. Then the cycle. Then cycle repeat. Правильно? Да. Надо же. Repeats. Он не один раз повторяется, он много раз повторяется. Сейчас. Я сейчас так говорю. Then cycle repeats. Так, есть. From this it follows the stroke intake and... From this is follows. Из этого следует. From this is follows. From this is follows. Stroke intake is carried out. Это одно слово. Carried out. Carried out with a certain frequency depending on the engine speed and at the same time the intake stroke is limited in time and takes only one half four of the total engine running time. Так, сейчас будем пытаться записывать. Окей. From this is follows the stroke intake. Yeah, from this it follows the stroke intake is carried with незнакомое слово. Certain frequency. Is carried out certain frequency. Yes. Is carried out with a certain frequency. Is carried out of certain frequency. With. Не out. Carried out with certain frequency. А что это за фраза означает? This carried out with is carried out with certain. Is carried out with это сейчас. Тихо, не кидай телефон. Вроде все просто, повторить что-то я не могу. Is carried out with a certain frequency. Certain frequency. Is carried out with certain frequency. Frequency. Is carried out with a certain frequency. Is carried out with a certain frequency. Сука. Нормально. Подожди. Сейчас мы наберем. Is carried out with a certain frequency. Блядь, опять frequency. Frequency. Is carried out with a certain frequency. Отлично. Вот. Блядь. Depending. Слава Украине, блядь. Depending on the engine speed. Правильно? Mm-hmm. Depending on the engine speed.
at the same time the intake stroke is limited for in time of значит, сейчас. And takes only 1/2 of the total engine running time. Вау! Сейчас. Я вся мокренькая. Тихо, сейчас попробуем. At the same time, the intake stroke is limited of time. In time. Сейчас. Или by time. Еще раз. At the same time, the intake Intake. Сейчас. At the same time, the intake stroke is limited in time of takes. And. Надо расставлять правильно паузу, а то я читаю. At the same time, the intake stroke is limited in time and takes only 1/2 of the total running engine time. Engine running time. Блять. Сейчас мы повторим. At the same time, the intake stroke is limited in time and takes only 1/2 of the total engine running time. Да ладно. Блин. И это сиськи в конце. Now a little bit about air. Правильно я сказал? Ладно, еще скажу. Now a little bit about air. Air, like any physical body, has a central mass. Certain, right? Certain mass. Air, like any Anybody. Air, like any physical. Air, like any physical body, has certain mass. Правильно? Да. That means This means the air is cannot Чего прочти мне это слово? Instantaneously. 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 Accelerate to immediately enter the cylinder. Immediately это. Быстро, я знаю, immediately это мгновенно. Так, ладно, продолжаем. Попробуем. This means the air is cannot. Блять, я опять забыл это слово. Instantaneously. This means the air is cannot instantaneously accelerate to immediately enter the cylinder. Неплохо. Даже мне понравилось. It takes some time. It takes some time. It takes some time energy to accelerate the air flow. Flow это что такое? Ну, поток. Flow, понял. Flow. Step by step, типа. It takes some time and energy to accelerate the air flow. But also if the air flow is accelerating already moving with a certain speed, then it cannot stop instantly. This is also wasted some time and energy. Okay. Okay, but else also как правильно? But also if the air flow is already moving with certain
with certain speed. Just speed, then it cannot be. Stop. Then it cannot be stopped instantly. Правильно? Мгм. Then it cannot be stopped instantly. 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 Inst. Then it Инстаграм только instantly. Then it cannot be stopped instantly. This also wasted. This is also wasted some time and energy. Так, более-менее что-то записали. Да ладно. Напоминаю кроликов, как включается микрофон, так и теряюсь. The principle, правильно? Да, это все правильно. The principle of the engine with intake's path is to maximize the use the kinetic energy of the inlet gas, air. Так, let's inlet tract in general terms. Inlet tract in the inlet tract in general terms. The intake path is certain tube through which air moves to the inlet valve. Well. Давай сейчас мы тут дорисуем кусочек. Мы сейчас тут дорисуем. Сейчас мы дорисуем. The intake path as a certain tube through which air moves to the inlet valve. Значит, intake path это что именно? Впускной тракт. Сейчас попробуем разнообразить сравнение видео. The intake path вот это я хочу оставить здесь, так? Is a certain tube through which air moves. Is a certain tube to the through is the certain tube with through with air moves. Which air moves? Через которую. Я понял. Is the certain tube which air moves to the inlet valve. Valve. Сейчас. Is the certain tube with the air move to the inlet valve. Так, хорошо. Есть. Половина есть. Теперь дальше. During the intake stroke in this tube, the air is forcibly accelerated. Значит, during. During. Как Тьюринг машина, только during. Я знаю другой Turing, понимаю. During the intake stroke is the tube. In this tube. Значит, during the intake stroke in this tube, the air is forcibly accelerated. Отлично. Так, хорошо. Дальше. The inlet path is specially made in such a way. The inlet path is especially made is much. Нет. Подожди. Made is Алло. such a way. Алло.
Привет. Что, чуешь? Compression through engine cylinder. Так. The inlet path is specially made in such a way of the That is a tube. that inlet path is specially made in such a way. In The- such way. The inlet path is specially made in such a way that is a tube with small cross section in compression with the engine cylinder. Compression, правильно? Или нет? Compression. Compression. In compression of the engine cylinder. In compression of the engine cylinder. With. Сейчас мы перескажем. Так, где тут? Сейчас это in Compression. compression. In compare. Я просто хочу черкануть чего-то, нарисовать, ну типа я умный. In compression, Compression. Compare. Сразу. compression with the engine cylinder. In compression of the with engine cylinder. Вот так. Все. Типа я охуенчик. Да, может и нет. Ну, похуй. Ладно, поехали дальше. This is necessary to ensure the air flow is guaranteed to accelerate to the To a certain speed. to a certain speed. Sure. This is necessary to ensure. This is necessary to ensure the airflow is guaranteed to accelerate it to a certain speed. Так, есть. Usually. Помахал тут сейчас. Дальше. Сейчас мы кусочками ставим. Будет такой дерганый ролик. Usually it is from 50 to 90 meters per second. Per second. Usually it's from it is. Сейчас. Usually it is from 15 to 19 meter per second. Meters per second. It is. Знаешь, как в школе. It is. Usually it's from 50 to 90 meters per second. Выделим и еще раз напишем. Нам сложно. Вернее, нам сложно, но мы же не ищем легких путей. Так, давай-ка еще раз. Usually it's from 15 to 90 meters per second, right? Sure. Usually it's from 15 to 19 meters per second. Что ты говоришь 15 и 19? 50 to 90. 50 to 15, 19, это 15 и 19. ну, А 50?
50 90. и 90. 50 и 90. 50, 90 meters per second. Meters. Meters. Там же ты говоришь в множественном числе Да, метров. верно. Верно. 50 и 90, правильно? 90. 90. Usually. Usually it's 50, 90 meter per second. Meters. Meters per second. Second. Я потом вставлю фразу, сейчас я скажу. Meters per second. Отлично. Все, я там вставлю кусочек. Я буду знать, что здесь надо вставить кусочек своего гнилого базарчика. Так. Then air flow enter the cylinder. Then it's Then the intake valve closes. Closes. Intake stroke has Stroke ends. stroke ends. Ага, я понял по смыслу. Then air flows enter the cylinder. And then the Yeah. intake. Then airflow enter the cylinder. Then intake valve close and stroke intake. Then intake valve close and the intake stroke ends. Правильно или Да, неправильно? все правильно. Правильно. Сейчас. But air moving to the tube but air moving through the tube and high speed cannot be instantly and Cannot stop. but air moving through the tube and high speed is cannot instantly and Cannot stop. cannot stop. Нет, тут написано у тебя Cannot stop. Instantly. Это я не то прочитал. Блин, я со строчки на строчку перескочил, я понял. But air moving to the tube through the tube and high speed cannot stop instantly and continuous it's movement, правильно? But air moving to the tube and high speed cannot stop instantly and continue its movement and continue its movement. Так, попробуем. Это был, если что, нормальный был. Это я себе говорю, когда мы делали. Так. At the same time, pressure build up near the intake valve. Sometimes its pressure is above atmospheric pressure. At the same time, сейчас попробуем. At the same time, pressure builds up near the intake valve. Sometimes the pressure is above atmospheric. Блять, давай еще раз. Sometimes this pressure is above atmospheric pressure. Sometimes this pressure is above. Sometimes this pressure is above atmospheric. Еще раз как atmospheric pressure. Так, если что, нарежем. Так. Дальше. It's important to know
of This this thing. things. It's important to know these things. If the long... Более высокосложные файлы. Что именно? It's important to know these things. Yeah. It's not It's important. It's important. Давай, больше картошки. Сымитируй американский акцент. It's important to... О, It's класс. important to know this thing. О, отлично, слушай, Правильно? классно, да. It's important to know these things. If there is a long... Ну, почитай мне это. If there is a long pause between the strokes of the intake or the intake path will not be the correct design, then the airflow will stop. Так, сейчас мы почитаем еще раз. If there is a long pause between the stroke of the intake Or intake path will not be the correct designed, then the airflow will stop. Will stop. If there is a long pause between... If there is a long pause between the strokes, if there a long pause between strokes of the intake, or the intake path will be not correctly designed, or the intake path will be not correctly designed, the airflow will be stopped. The airflow. Давай сейчас. Then the airflow will stop. Stop. Сейчас. Then the airflow will stop. This will. Давай еще прочти. This will lead to the fact that during the next bar, the intake will need to again take time and energy to accelerate the airflow. This will lead to the fact. Это приведет нас к факту. This will lead to the fact that during the next bar, the intake will need to again take a time and energy to accelerate the airflow. Так, this leads to an impaired feeling. Impaired feeling of the cylinder and to decrease in an engine power. Of engine power. This leads to an impaired feeling. Сейчас будем писать потихоньку. This leads to an impaired. Как impaired state. Понял. Как impaired feeling. This leads to an impaired feeling of the cylinder and the decrease in the of engine power. And to the grease of the engine power. Отлично. Как-то там чего там нарежу. Потом тебе дам на проверку. Будешь слушать, как я там. Да. Ну ты хоть не говоришь вот. Окей, вот. But
But there is a small... But if there is small pause between the intake strokes and the intake path will have the correct design, then the intake valve will open until all airflow has completely stopped. Окей. Будем писать по чуть-чуть. But if there is small pause between intakes stroke and the intake path will have the corrected design, then intake valve will open until airflow has completely stopped. Отлично. At the beginning of the intake stroke, the entire airflow will already have a certain initial flow rate. At the beginning of the intake stroke, the entire airflow will already have a certain initial flow rate. Окей, сейчас попробуем записать. At the beginning of the intake stroke, the entry air flow already have a certain. The entire airflow will already have. Уже будет иметь. Will already have. Уже будет иметь. The entire airflow already have certain initial. The entire airflow already have a certain. Почему ты will все время пропускаешь? Это будет. Я не знаю, почему я пропускаю, наверное, потому что я волнуюсь. Will already. Будет уже. Will already. Это одним словом. The entire airflow will already have a certain initial flow rate. The entire airflow will already have a certain initial flow rate. Отлично. Мать вашу. Молодец. Значит, this will lead to significant simplification. This will lead to a significant simplification of the intake stroke. This will lead to significant simplification. Да. This will lead significant simplification of the intake stroke. This will lead to a significant simplification. This will lead to a significant simplification of the intake stroke. Отлично. In this, так, это хороший был бы. In this case, more air will enter the cylinder and the engine will give out more power. Давай, тут простые слова, да. И попробуй сымитируй американский акцент еще раз. Это хорошо получается. In this case, more air will enter the cylinder and engine will give out more power. One phenomenon of intake pressure. Increasing pressure. Increasing pressure consists with the opening. Whether this promise is called resonance. When this phenomenon of increasing pressure consists
Сейчас. When the phenomenon of Increase увеличение. When the phenomenon increase pressure coincides with the open of the intake valve is phenomenon. This phenomenon is called resonance. Мать вашу. Показываю пиндосы. All the edification of the intake system is to make the most of this phenomenon. All the edification, all the all the efficiency of the intake system is to make the most of the phenomenon. Most of this phenomenon. All the affecting, сейчас как это слово? Affecting, правильно? Или нет? All effects of the intake system is to make the most of this phenomenon. Не, это корявый перевод. Is to the intake system is to make maximum using. Is to make не the most, maximum using. Максимальное использование. To make maximum using of this phenomenon. Так, еще раз скажи мне фразу, я что-то. Is all efficiency of the intake system is to make maximum using the power of this phenomenon. Не повторюсь, это не написано. To make maximum using the power. Так, давай, что говорить из того, что написано? Ничего? Ну, ты можешь сказать, что давай так. Давай так, ты побазаришь. Хочешь побазарить? Нет. А тебя не спрашивают. Тебе придется. Базарить. Это все херня. All effectivity of the intake system is to use this phenomenon by maximum. Так, дальше поехали. The design of the intake tract is selected experimentally. The design design of the intake tract. Design of intake tract is selected experimentally. At the same time, it's possible to obtain maximum power and torque from the engine at different speeds. At the same time, it's possible to obtain maximum power and torque. It's possible to obtain maximum power. All effective of intake system. Дальше. Is to use this phenomenon by maximum.
by maximum. The design of the intake tract. The design of the intake tract is selected experimentally. At the same time, it's possible to obtain. At the same time, it's possibly obtain maximum power and the truth and torque from the engine at different speeds. Подожди, вот теперь это дурацкое предложение. Да. Ты паузу пока сделаю, то там мало времени. Сейчас, еще давай. That's mean that power. Или что говорить? That's mean to add power. That's mean to add power. To the engine. I didn't. To the engine. To the engine at low revs or high in. Or high. Сейчас. To the engine of the low revs or high. Так, правильно, да? Да. Да. Дальше же. In this video I told only a general terms about main task of the NTREX system. Intake. Вообще-то всегда писалось intakes, ну ладно. Ну ладно. Значит, in this video, I told only general terms about main task of the intake system. Also, there are many more nuances to improve feeling under different engine condition. Although there are many more nuances to improve feeling under different engine conditions. Сейчас попробуем. Although there are many more nuances to improve feeling under different engines conditions, right? In the future, I will discuss. Давай лучше We will. Да. In the future, I will. We will. In the future, we will. Заменим. Понял. In the future, we will discuss more details and the phenomenon at. All the phenomena. In the future, we will discuss. In the future, we will discuss more details and phenomena. In the future, we will discuss in more details and all phenomena that affect the quality of intake. That's effect of quality intake. Так, что тут? Subscribe to my channel, write the comments that about internal combustion engines. Why you want to know next? Thank you for attention and see you soon. Subscribe to my channel или просто the channel? To my channel. Subscribe to channel, write the comments what's about engine combustion блять. Subscribe to my channel, write the comments what's about internal combustion engines you want to know next. Thank you for your activity and see you soon. Activity, может, attention? Окей, attention. Так, тихо. Okay. Thank you for your attention and see you soon. Сиськи! Goodbye. Блин.
Будет, конечно, какой-то